So the candidates came out through the door back there. So Montgomery's having a little chat with Russell Copeman. So I guess this is going to be starting up soon. It's the candidate debate for the Mayoralty candidates of Côte-de-Neige NDG Borough. Good day, sir. Bonjour. So let's see what happens here. But let's continue to circulate here. But yeah, pretty good turnout. There's a fair number of people here. And looks like they're just making final preparations to begin the debate. So anyhow, I see a whole lot of familiar faces here. Thought I might see a few Montreal Unitarians, what with Sue Montgomery running to be Mayor of Notre-Dame-de-Grâce, Côte-de-Neige. So having quite a discussion there with Russell Copeman. So is this seat taken, sir? You don't know? C'est pas toi qui... Ok, merci. Non, c'est bon. Oops, the lights just went out. So here we have Russell Copeman on the right, and Zaki Gavitan. I don't know how you pronounce that exactly. Might be Gavishian, but... Montgomery is... for some reason. Okay, so they're asking people to take their place, yeah. Take a seat. So, And to please turn off your electronic devices. Je vais vous demander s'il vous plaît d'éteindre vos téléphones or anything that could interrupt the evening. Tout appareil qui pourrait interrompre la soirée off the phone. va être éteint à compter de maintenant, s'il vous plaît. I don't think this applies to my video camera. Vous remercier d'avoir fait le It is an déplacement ce electronic soir. device, but phone's off. C'est vraiment quelque chose qui nous donne l'énergie de continuer. The council would like to thank you for coming this evening. This is the reason why we do this job. It makes it really pleasant to see that you guys are following what we're doing, because oftentimes it's through the computer and we don't see you. Alors au-delà de l'ordinateur, je suis vraiment contente de vous voir. Alors merci aux candidats d'avoir accepté de participer à cette soirée. Merci. Et je passe la parole au président du conseil d'administration du Conseil communautaire. I'm now passing on the microphone to Andrew Ross, who's the president of our board. Here comes of the Sue. NDG Council. So yeah, my color balance is slightly off, a little on the yellow side, but Bonsoir à tous. may not be totally Je vous souhaite inappropriate. la bienvenue à la deuxième de notre série de 3 rencontres pour les élections municipales à NDG, organisées par le Conseil communautaire NDG. Je m'appelle Andrew Ross, je suis le président du Conseil communautaire et je serai votre animateur pour ce soir. Good evening, everyone. I'd like to welcome you to the second in our series of 3 municipal election evenings here in NDG, organized by the NDG Community Council. My name is Andrew Ross. I am the president of the Community Council, and I will be your moderator for tonight. C'est l'année du 75e anniversaire du Conseil communautaire, et au cours de ces 75 années, nous avons défendu les intérêts de notre communauté, rapproché les voisins et travaillé avec les partenaires de toutes sortes pour améliorer la qualité de vie de notre quartier. Et ce travail continue ce soir. Le 5 novembre, vous avez un choix important à faire. De choisir vos représentants au conseil d'arrondissement de Côte-de-Neige Notre-Dame-de-Grâce et au conseil municipal de Montréal. Et comme c'est notre tradition, le conseil communautaire NDG est fier de présenter vos candidats pour cette soirée spéciale. This is the 75th anniversary year of the Community Council. And in those 75 years, we've been proud to advocate on behalf of the community
bring neighbors together, and work with partners of all types to improve quality of life. And that work continues tonight. On November 5th, NDGers have an important choice to make. We will represent them on the Borough Council of Côte-des-Neiges NDG and on Montreal City Council. And has been our tradition, the NDG Community Council is proud to bring you your candidates for this special evening. Je suis heureux d'accueillir les candidats à la mairie de l'arrondissement de Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce. Nous allons procéder avec les introductions dans un instant, mais d'abord quelques notes sur la façon dont ce soir se poursuivra. I'm pleased to welcome the candidates for Borough Mayor of Côte-des-Neiges NDG. We'll do introductions in just a moment, but just a couple of notes about how tonight will proceed. Chaque candidat aura la possibilité de se présenter pour une période de 3 minutes dans la langue de son choix. Nous passerons ensuite à la première partie de la soirée avec 2 questions du Conseil Communautaire NDG. Ces questions ont été fournies aux candidats à l'avance et ils auront chacun 2 minutes pour répondre. Nous passerons ensuite, une fois terminé, nous passerons à la période de questions du public. Vous avez déjà soumis vos noms lors de votre inscription ce soir quand vous êtes arrivés. Je vais tirer au hasard les noms pour déterminer l'ordre. Je vous demanderai de s'aligner au micro qui va être placé juste ici ou devant la salle. Nous passerons à travers le plus gros nombre de questions possibles. Les candidats auront 2 minutes pour répondre. Parce que nous n'avons que 3 candidats ici ce soir, chaque candidat aura la chance pour répondre à chaque question posée au choix. Each candidate will be given the opportunity to introduce themselves for a period of 3 minutes each in whichever language they choose. We will then proceed to the first portion of the evening with 2 questions from the NDG Community Council. These questions were provided to the candidates in advance, and they will be each given 2 minutes to respond. Once that is complete, we'll proceed to the public question period. You were asked to submit your name when you registered and upon your arrival at the room if you wanted to ask a question. I will draw names and we'd ask people who are selected to line up at the microphone, which is going to be here at the front of the room. We'll get through as many of your questions as possible. Because we only have 3 candidates here this evening. Each candidate will be given the opportunity to answer each question from the audience should they choose. Finally, each candidate will have 3 minutes for a closing statement. Most importantly, and I cannot stress this enough, please, a note on decorum. And this is both for the candidates and for the audience. Tonight is an open forum on the issues that face our community, and out of respect for everyone who is here, I ask for your cooperation to ensure that the evening proceeds respectfully and politely. That means outbursts from the audience will not be permitted. And personal attacks, both from candidates and from the audience, will not be accepted. I will cut off any speaker at my discretion who ventures down that path. Donc, je vous demande la politesse avec vos interventions. Les commentaires criés de votre chaise, des attaques personnelles ou du comportement irrespectueux ne seront pas acceptés. Je vais couper la parole à ma discrétion de tout intervenant qui ne suit pas cette demande. Merci beaucoup pour votre collaboration. Thank you very much for your collaboration. And now to our candidates. And maintenant, nos candidats. From Équipe Denis Coderre, Russell Copeland. From Coalition Montréal, Zaki Gavitian. And from Projet Montréal, Sue Montgomery. So we'll first start with opening presentations. The first person was selected by a random draw earlier, and then we'll proceed in alphabetical order. So we will begin with Russell Copeland. You have 3 minutes.
Merci beaucoup, Andrew. You can see, ladies and gentlemen, why we don't hold Borough Council meetings in this room anymore. Je suis très content d'être ici et je remercie le Conseil communautaire de Notre-Dame-de-Grâce d'avoir organisé cette soirée électorale. Ladies and gentlemen, I am convinced that the vast majority of us would agree that our city and our borough are much better off today than they were 4 years ago. Unemployment is at its lowest rate in more than 30 years. We've invested massively in our infrastructure after decades of neglect. Nous attendons 11 millions de touristes cette année, notre meilleure année depuis Expo 67. Optimism reigns in our city once again, and we finally have a stable, ethical municipal administration under Mayor Quebec. We've undertaken a historic reconciliation with our First Nations, including the modification of our city's flag and coat of arms to include an Indigenous symbol. Locally, my administration has repaired 40% of the roads in our communities in the last 4 years and done extensive sidewalk and bike path repairs. We've stepped up the fight against delinquent landlords. And earlier this year, I launched a major anti-poverty initiative, the first of its kind in Quebec. La situation n'est pas parfaite dans notre arrondissement et on peut toujours améliorer les services à la population et on a l'intention de le faire. That's the kind of vision and leadership that I have provided over the last 4 years. Now, how does one decide how to vote? I think you look at the leader, the record, the team, and the platform. Notre maire est expérimenté et dynamique. C'est un maire qui n'a pas peur de prendre des décisions. A mayor, a candidate who stays in the race. A candidate who doesn't flip-flop on very significant social issues such as services to people who wear kneecaps. I have a solid record of achievements. I'm particularly proud of our team. Competence, experience, and diversity, and it's that diversity that reflects our borough. And we have a detailed city and local platform that's ambitious yet realistic. Je suis le seul candidat avec de l'expérience comme élu, and I have good knowledge of local issues. Ladies and gentlemen, I don't believe that being mayor of Côte-des-Neiges NDG is an entry-level political position. I'm soliciting a second mandate to continue the progress we've made over the past 4 years and the solid leadership that I have provided. Merci beaucoup. Thank you very much. Before we continue, I'd like to ask for the audience to hold their applause until the end of the evening. We have a lot of information that we want to get through, so please hold your applause. We'll move forward to Mr. Galizian. Bonsoir, mesdames et messieurs. Good evening, ladies and gentlemen. My name is Zaki Gavitian. Okay. My name is Zaki Gavitian. I'm candidate for the borough mayor of Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce. Vous entendez pas? Excuse. Je peux pas manger le micro. Okay, one moment. We're going to fix this technical problem before we proceed any further, just for fairness purposes. Just a moment. So a little technical problem. Good. Oh, that sounds a bit better. Okay.
Sorry for technical problem. So as I was saying, comme je disais tantôt, je suis candidat à la mairie pour Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce. Je ne suis pas un politicien professionnel, mais je suis un ingénieur professionnel. J'ai au-dessus de 35 ans d'expérience dans la réalisation des grands travaux, la gestion des infrastructures, la construction et gestion de projets, comme j'ai dit, gestion des coûts, contrôle de coûts et planification des grands travaux. Alors, avec toute la modestie, je dois affirmer que je veux mettre au profit des citoyens toutes mes expériences de management, de la gestion, pour gérer mieux ce qu'on voit actuellement. Parce que la plupart de nos citoyens sont frustrés de voir autant de travaux en si peu de temps et dans le même secteur. Et ça, je peux vous avouer que ce n'est pas le travail de qualité et ça sera à refaire encore dans 1 an ou 2. Alors, il y a beaucoup de gaspillage qui se fait. Il faut mettre fin à ça et je pense que je peux gérer beaucoup mieux ce qui est fait actuellement. J'étais ancien président de l'Ordre des ingénieurs du Québec à 3 reprises. Les 60 000 ingénieurs m'ont donné leur confiance. Aussi, j'étais 1 an président d'Ingénieurs Canada, qui représente 300 000 ingénieurs de coast to coast. Alors, j'ai le leadership et je peux, avec tous mes leaderships, j'ai été capable de mener tous les travaux et toutes les choses que j'ai faites dans ma vie. Alors, je ne vais pas énumérer tout. Mais un gouvernement municipal, ce n'est pas de faire